எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது வுட் ஒர்க் தமிழ். இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது டிவி கேபினட்ஸ். அதுக்கு கீழே வர்ற கிளாஸ் டோர் ட்ரா 18க்கு 6. அது சாக்லேட் கலர் கிரைன்ஸ் மைக்கா, அப்புறம் ஒயிட் அதோட மேட்சிங். சிம்பிள் தான். இது ஸ்டீல் லெக் வந்து ஒரு 6 ஸ்டீல் லெக் வரும். ஃபுல் ஃபினிஷிங். இது சென்டரில் வர்றது சின்ன கண்ணாடி ஃப்ரேம் மட்டும். இது எவ்வளோ ஷீட் ஆகும்னா, ஒயிட் மைக்கா 2 ஆகும், plywood 2 ஆகும், 8க்கு 4 3/4 இன்ச்சு plywood, பேக் ஷீட் எல்லாம் சேர்த்து. கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 வே கிளாஸ். அவங்க வாங்கி கொடுத்த கிளாஸ் நம்ம வாங்கி போட்டிருக்கோம், அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எட்டுக்கு 4 plywood 2 பிடிக்கும். கிளாஸு 2 ட்ராவுக்கான வீல் செட்டு, ஹேண்டில், பேஸ்ட்.